ఆల్కహాల్ బంద్ చేస్తే గట్టిబడిన లివర్స్ కూడా మళ్ళీ 1-2 yearsకి మెత్తగా అయిపోతాయి. వాట్ ఈస్ లివర్ డీటాక్స్? లివర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ డీటాక్సింగ్ ఆర్గన్. But do patients come to you and say, I just have red wine and I don't think that should harm my liver? My boss used to say, the least useful test when you have advanced liver problem is liver function test. Black coffee can reverse the fatty liver. How true is that? Kids are coming with fatty liver, and that is the most worrying part. So, welcome to the program, ma'am. It's a pleasure to have you. Same here, thank you. So, our listeners love hearing the person behind the expertise. So, tell us something about yourself and Meeru, ee specialization ela choose cheskunnaru. So my name is Dr. Sarada Pasangulapati and I am a Gastroenterologist at Yashoda Somajiguda. ఈ స్పెషలైజేషన్ ఎలా చూస్ చేసుకున్నాను, ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాను, పార్ట్లీ ప్యాషన్, పార్ట్లీ లక్ ఫేవరింగ్ ఇట్. So I trained in the UK. I think it's the people that inspire you more than the specialty itself. So I'm very grateful for the people who inspired me, and here I am as a consultant gastroenterologist. So, when we deal with the liver or when we talk about liver, don't you think liver is a very underestimated or less deserving spotlight organ, Adara? Yes, but thankfully it's changing thanks to people like you and a lot of media awareness. It is certainly changing. A lot of people are aware of liver as a key organ that coordinates a lot of organ function in the body. Especially manaki South Asians or Indians lo liver role చాలా ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే మెటబాలిక్ డిసీజ్ అనేది చాలా కామన్గా వింటాం. మీరు మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఎక్కువ వింటారు. బట్ పబ్లిక్లో కూడా మెటబాలిక్ డిసీజెస్ అనే అవేర్నెస్ చాలా వచ్చేసింది. ఇంతకుముందు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయంటే ఏం లేవండి అనేవాళ్ళు. అంటే మందులు ఏమన్నా వాడతారా అంటే కామన్ బీపీ షుగర్కి వాడతాము అనేది. అంటే బీపీ షుగర్ అనేది ఎంత కామన్ అయిపోయిందంటే పీపుల్ టుక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్, Just a part of normal life. నార్మల్ లైఫ్ లాగా. సో డయాబెటీస్ బీపీతో పాటు ఇంతకుముందు ఫ్యాటీ లివర్ ఉందండి అని చాలా కామన్ చెప్పేవాళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు ఫ్యాటీ లివర్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్లో మాకు ఐడెంటిఫై అయింది, ఇది సీరియస్ అవ్వచ్చు అంట కదా అని చెప్పి జస్ట్ స్కాన్ రిపోర్ట్స్ పట్టుకొచ్చే వాళ్ళు చాలా మంది వస్తున్నారు. సో అవేర్నెస్ డెఫినెట్గా పెరిగింది లివర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అండ్ ఫ్యాటీ లివర్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఈజ్ అ వెరీ కామన్ డిసీజ్. సో 10 మందిలో 3 ఉంటుంది ఇండియాలో. ఫ్యాటీ లివర్ క్యాన్ బి అ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అ స్మాల్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ పేషెంట్స్. సో మొన్న రీసెంట్గా ఒక స్టడీ వచ్చింది, అప్ టు 40% ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఇన్ ది సిటీస్, అర్బన్ పాపులేషన్లో 40% దాకా ఫ్యాటీ లివర్ ఉండొచ్చు అని చెప్పి. వీళ్ళల్లో 6 సీరియస్ లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. సో దట్ ఈస్ సీరియస్ అంటే ఇమీడియట్గా సిమ్టమ్స్ ఉండవు లివర్కి, అది ప్రాబ్లం. లివర్కి ప్రాబ్లమ్స్ రావాలంటే, లివర్ వలన ప్రాబ్లమ్స్ రావాలంటే దాదాపు 70% లివర్ డ్యామేజ్ అయిపోయి ఉండాలి. 70% అనేది ఒక ర్యాండమ్ వర్డ్. ఓకే, లివర్ హార్డ్ అయిపోయినా పూర్తి ఫంక్షన్ ఉన్న సిమ్టమ్స్ రావచ్చు, ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. రఫ్లీ 60-70% ఈజ్ అ రఫ్ ఎస్టిమేట్. అంత డ్యామేజ్ అయ్యేదాకా బయటికి అసలు తెలియని కూడా తెలియదు. సో లివర్ స్కాన్ బట్టో, లివర్ టెస్ట్లను బట్టో డాక్టర్ ఎగ్జామిన్ చేసి మీకు లివర్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, సీరియస్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు అనేది చెప్తేనే తెలుస్తుంది. మై బాస్ యూస్ టు సే, ది లీస్ట్ యూస్ఫుల్ టెస్ట్ వెన్ యూ హ్యావ్ అడ్వాన్స్డ్ లివర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్. సో లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అంత నార్మల్గా ఉండొచ్చు, బట్ దెర్ కెన్ బి అడ్వాన్స్డ్ లివర్ డిసీజ్. Absolutely, which is why it is hard for patients to diagnose it, and which is why we struggle to explain it to patients. ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందా అనేది కూడా ఏదైనా చూపించడానికి నంబర్స్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా. నా లివర్ ప్రాబ్లం ఇంప్రూవ్ అయిందా లేదా మేడం అంటే ఐ డోంట్ నో. I'm assuming this treatment works, but often I can't tell. So it's not always easy to diagnose or monitor liver disease. You're in such a tricky situation in Pisuda, when you're dealing with the liver problem especially. Especially, yes. And మోటివేషన్ కొంచెం కష్టం నంబర్స్ లేనప్పుడు. And also most of the population are youngsters. Correct. According to some recent studies. Absolutely correct. Why do you think it's happening, Mandar? Fatty liver is usually proportionate to obesity. సో మీరు చూస్తూ ఉంటే జనరల్గా మీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ జనరేషన్ తీసుకోండి, మీ పేరెంట్స్ జనరేషన్ తీసుకోండి, ఇప్పుడు జనరేషన్ తీసుకోండి, ఇస్ ద వెయిట్ పైలింగ్ అప్ ఆర్ నాట్? Definitely. అండ్
it's very worrying, this trend, ఎందుకంటే next generation are coming with fatty liver, kids are coming with fatty liver, and that is the most worrying part. Okay, so as generations progress, liver gets worse, obesity gets worse, so we are seeing more and more fatty liver. So diet role ఉంటుంది, genes role ఉంటుంది, and lack of exercise, all three play a part. So if we have to talk about liver problems, the number one villain is alcohol. But we also have a set of patients, they come to you and say, Madam, nen mandu taganu, I don't smoke, even my weight is normal, yet my liver has a problem. Why do you think that is happening? Very good question. So the top killer for liver is still alcohol. The most common reason for liver transplantation is also alcohol. That is number one. Number two, alcohol associated fatty liver disease. I think that is a significant proportion. అంటే నేను అంత తాగనగానే నాకు లివర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఫ్రెండ్ నాకంటే డబుల్ తాగుతాడు, ఆయన బాగానే ఉన్నాడు, నేను కొంచెమే తాగుతున్నా, ఆయన వచ్చింది. సో అట్లాంటప్పుడు ఫ్యాటీ లివర్ ప్లస్ ఆల్కహాల్ రోల్ ఉండొచ్చు. నంబర్ 3, pure fatty liver. Fatty liver can occur even in the absence of being overweight. So బయటికి కనపడదు కొంతమందికి ఫ్యాట్, ఓన్లీ పొట్టు ఉంటుంది. ఓన్లీ విసరల్ ఎడిపోసిటీ అంటాం, అంటే పేగుల చుట్టూ తాను ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్స్ అబ్డోమిన్లో ఫ్యాట్ ఉంటుంది. అది అన్ఫార్చునేట్లీ జీన్స్ ప్లస్ డైట్ వల్ల ఉంటుంది. ఫైబ్రోస్కాన్ అనేది కరెక్ట్ నంబర్ ఇస్తుంది. ఆ ఫైబ్రోస్కాన్లో ఒక్కొక్కసారి వీళ్ళు ఇంత సన్నగా ఉన్నారు, వీళ్ళకి ఇంత ఫ్యాట్ ఉందా అని చెప్పి అనిపిస్తుంది. సో అదొకటి జీన్స్ రోలు, డైట్ రోలు ఉంటుంది. ఇంకా ఇవి కాకుండా వేరే లివర్ డిసీజెస్ కూడా ఉంటాయి. సో వేరే లివర్ డిసీజ్ ఏంటంటే వైరసెస్ వలనో, లేకపోతే ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్స్ వలనో, లేకపోతే జీన్స్ వలనో కూడా లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ ద రఫ్ ఆర్డర్: ఆల్కహాల్, నాన్ ఆల్కహాల్, ఆల్కహాల్ ప్లస్ నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్, అంటే మెట్ ఏఎల్డి అంటాం. అది కొత్త టర్మినాలజీ కూడా పెట్టారు ఇప్పుడు వరల్డ్ వైడ్. ఎందుకంటే నాన్ ఆల్కహాల్ అంటే చాలా మందిని క్లాసిఫై చేయలేకపోతున్నారు. నాన్ ఆల్కహాల్ అంటే ఎప్పుడో వారానికి ఒకసారి ఒక పెగ్గో లేకపోతే నెలకు ఒకసారి తాగే వాళ్ళని కంప్లీట్గా ఎక్స్క్లూడ్ చేయలేరు కదా. సో ఇప్పుడు రెండింటి కాంబినేషన్ కూడా ఒక డిసీజ్, కొత్త ఎంటిటీ, దాని పేరు కూడా ఉంది. So when someone is diagnosed with fatty liver ankondi, do you think it's reversible? It absolutely is, and very good question. So not all liver diseases are reversible. Liver is very good actually. Liver is very forgiving for that matter. But pancreas diseases, so like the gut disease, they are not all reversible, but liver is. The pure simple example is that if we take a liver donor for liver transplantation, 60% liver తీసేస్తాం వాళ్ళకి. సో 30 to 40% మాత్రమే ఉంచుతాం. ఎందుకు మనకు తెలుసు, మళ్ళీ పెరిగిపోతుంది. ఫేవరబుల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంటే లివర్కి, ఆల్కహాల్ తాగకుండా చక్కగా డైట్ ఇచ్చి ఎక్సర్సైజ్ తీసుకుంటే చక్కగా లివర్ అనేది మళ్ళీ పెరిగిపోతుంది. కాబట్టి సేమ్ థింగ్ హోల్డ్స్ ఫర్ ఎనీ లివర్ డిసీజ్ ఆల్సో. సో ఇఫ్ యూ ఐడెంటిఫై లివర్ డిసీజ్ ఎర్లీ ఇనఫ్, బిఫోర్ లివర్ ఇస్ టూ స్టిఫ్, హార్డ్గా అయిపోయే ముందే ఎర్లీగా డయాగ్నోజ్ చేసుకొని దానికి నెసరీ ట్రీట్మెంట్ మే జస్ట్ బి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్. మందులు వాడనక్కర్లేదు చాలా ప్రాబ్లమ్స్కి. లైఫ్ స్టైల్ ఇది చేసుకుంటే లివర్ డిసీజ్ అనేది పూర్తిగా రివర్స్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఆల్కహాల్ బంద్ చేస్తే గట్టిబడిన లివర్స్ కూడా మళ్ళీ 1-2 yearsకి మెత్తగా అయిపోతాయి. సో that is how forgiving the liver is. But the patients come to you and say, I just have red wine and I don't think that should harm my liver and that should be healthy. So how do you react alantappudu? మెడిటరేనియన్ డైట్ అని వినే ఉంటారు. మెడిటరేనియన్ డైట్లో వైన్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్, అండ్ వీ నో వరల్డ్ వైడ్ మెడిటరేనియన్ డైట్స్ ఆర్ ద most successful both for weight loss, anti-inflammatory diet, and for health reasons. So wine is good for the body అనేది చాలా మట్టుకు ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద మెడిటరేనియన్ డైట్. అంటే వైన్ కొనే వాళ్ళ ఇదేంటి కార్ట్స్ అబ్జర్వ్ చేశారంట. సో వైన్ కొనుక్కునే వాళ్ళు ఇంకేమేమి కొనుక్కున్నారు, గ్రీన్స్ ఎక్కువ కొనుక్కున్నారు, బీన్స్ ఎక్కువ కొనుక్కున్నారు. సో వైన్తో పాటు వాళ్ళు అవి తింటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు బాగున్నారు, కానీ వైన్ తాగినందుకు బాగున్నారని కాదు. I refuse to comment on heart disease related to wine, but generally now the WHO recommendation is no regular alcohol. ఇంతకుముందు మెన్ కింత విమెన్ కింత అని ఉండేది, దాని తర్వాత లిమిట్ ఉంది. మెన్కి 21 units, విమెన్కి 14 units. నెమ్మదిగా తగ్గించి both men and women should have less than 14 units అని. ఇప్పుడు the current recommendation is no amount of regular drinking is safe. An occasional drink is okay, but nothing regular.
Another common myth is black coffee can reverse the fatty liver. How true is that? It is very true. It's not a myth. It is a fact. Up to 3 cups of black coffee a day is good for the liver. It's good for the brain also. It's without sugar again. Again, so the minute you add sugar and milk, that good effect is gone. So if you drink coffee as such, it has very good properties to reduce the liver stiffness. And it wasn't just proven in ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్. సో వేరే హెపటైటిస్ సి లాంటి వైరసెస్ తోటి లివర్ గట్టిపోయినప్పుడు వాళ్ళకి కాఫీ ఎక్కువ ఇస్తే వాళ్ళకి కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎక్కువ కనిపించింది, అంటే మందులతో పాటు. సో కాఫీ ఈజ్ డెఫినెట్లీ గుడ్ ఫర్ ద లివర్. So someone diagnosed with fatty liver and yes, they want to get back to a healthy lifestyle. So what are some non-negotiable rules that they have to follow? Number 1 is quitting regular drinking. So that is absolutely number 1. Number 2, weight loss. Number 3 is exercise. Number 2, why does weight loss take priority over exercise అంటే చెప్తాను. యూజువల్గా ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్న వాళ్ళు ఓవర్ వెయిట్ ఉంటారు, అండ్ మేజర్లీ ఎక్సర్సైజ్ తోటి వెయిట్ లాస్ అవ్వటం అనేది అంత ఈజీ కాదు. యూ హ్యావ్ టు ఎక్సర్సైజ్ లైక్ 10-12 hours a day if you want to lose weight. So weight loss helps with removing the fat out of the liver. You're just mobilizing fat out. So you're starving essentially fat from the fat cells all across the body, including the liver, is mobilized to give you the energy. వెయిట్ లాస్ తోటి మేజర్లీ ఫ్యాట్ అనేది తగ్గుతుంది. ఎక్సర్సైజ్ తోటి ఏమవుతుంది అంటే ఎక్సర్సైజ్ తోటి మజిల్ లాస్ లేకుండా చూసుకోవచ్చు. So another common thing what we hear, be it online or in the markets, is liver detox drinks and supplements. There is no specific drug that detoxes the liver. What is liver detox? Liver itself is a detoxing organ. Yes. So bodyలో ఉన్న బ్యాడ్ వన్నీ తీసేదే లివర్. So the only detox that really works for the liver is alcohol detox. So if someone is drinking too much, yes, detox really works. And generally detoxలు అవి అక్కర్లేదు లివర్కి. You create an environment that is healthy for the liver, it will just repair itself. Are there any some secret tips that you follow, watching liver health so closely? Something that I follow that I should be telling you, well, I exercise and I watch my diet and I eat a lot of greens and a lot of fruit. A lot of fruit can also have a lot of sugar. So I don't do intermittent fasting, but I do try not to snack between meals. So that is something I've learned works. So before we wrap this episode, doctor, is there any message that you would like our viewers to remember from this conversation? As I said, liver is quite forgiving. Liver is a good organ to look after. So just be aware of liver disease. నాకు లివర్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చా, స్కాన్లో ఫ్యాటీ లివర్ వచ్చింది, అందరికి ఉందిలే, మా అమ్మాళ్ళకు ఉంది, మా ఫ్రెండ్స్కి ఉంది ఎట్సెట్రా అని కొట్టిపారేమాకండి. లివర్ ప్రాబ్లం అనేది ఉండొచ్చు అనుకుంటే థరో ఇవాల్యుయేషన్ చేయించుకొని take necessary precautions. Don't just brush it off, is my message. So thank you, Dr. Sarada. It was wonderful having a conversation with you, and thank you so much for your time. Pleasure. Thank you very much.